Hello everyone, welcome back to my channel with another grammar lesson. இன்றைய நாள் நான் உங்களை மீட் பண்ணுவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான grammar lesson-உடன். Okay, this lesson is about prepositions. So, prepositions-ஐ நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவது என்பது சம்பந்தமான நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு என்னோட சேனலில் நான் கொடுத்திருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அவற்றை இன்னும் பார்க்கலன்னு சொன்னால் பார்த்து கொள்ளலாம். இன்றைய லெசனில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படக்கூடாத சில இடங்கள். ஐ ஹாவ் ஃபவுண்ட் 10 places for you. ப்ரிப்போசிஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே கூடாது என்று இருக்கக்கூடிய 10 டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேசஸை உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ இவற்றை நீங்கள் நன்றாக பார்த்து உங்களோட மைண்டில் வைத்து கொள்ளணும். ஓகே, பிகாஸ் தீஸ் ஆர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஓகே, நார்மலாக நீங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுவதை தாண்டி எக்ஸெப்ஷனான டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேசஸ். ஸோ இவற்றை நன்றாக மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த லெசனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கண்டா do it now and click onto the bell icon to get the notifications of new videos because all these lessons are very important to learn English. ஸோ ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். நம்பர் 1, go home, go to home, which is correct. Go home is correct. ஸோ go என்று சொல்லி நீங்கள் ஹோமை சேர்க்கிற பட்சத்தில் இடையில் to என்ற ப்ரிப்போசிஷன் சேர்க்கக்கூடாது. பட் நார்மலாக மற்ற இடங்களை பற்றி நாங்கள் பேசும் பொழுது ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், கடைக்கு போகிறேன், இந்த மாதிரி சொல்கிற பட்சத்தில் go to the shop, go to school, இந்த மாதிரி to என்ற ப்ரிப்போசிஷனை சேர்க்குறோம். பட் ஹோம் என்பதற்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி to என்ற ப்ரிப்போசிஷனை சேர்க்கறது இல்லை. See this sentence, it's getting late, I want to go to home now. Is it correct? No, it's wrong. ஸோ அது எப்படி கரெக்டாக வரணும்? It's getting late, I want to go home now. He went home earlier since he felt sick. ஏன் இந்த மாதிரி நீங்கள் to என்ற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று சொன்னால் go to plus adverb வருவது மிஸ்டேக். ஓகே, ஸோ ஹோம் என்பது இங்கே ஒரு adverb-ஆக யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்குது. ஸோ ஹோம் மட்டும் இல்லை, இன்னும் நீங்கள் adverb-ஆக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில வேர்ட்ஸை பாருங்கள். ஹோம், upstairs, downstairs, down, there, inside, abroad, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸும் adverbs தான். ஸோ இவற்றோடையும் நீங்கள் to சேர்க்கக்கூடாது. எப்படி? He went abroad last week. He went to abroad, which is wrong. ஓகே, ஸோ ஹோம் என்பது adverb-ஆக மட்டுமா யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு கேட்டால் இல்லை, நவுனாகவும் யூஸ் பண்ணப்படுது. ஓகே, see 2 example sentences for that. My home is a calm place. My home is a calm place. She has decorated her home for the party. Got it? Now let's move on to number 2. Affect someone, affect to someone, which is correct. Affect someone, இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் to என்ற ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. affect என்ற verb கூட ஒரு பர்சன் சேர்க்கிற பட்சத்தில் இடையில் to என்று சொல்வது இல்லை. See this sentence, the news affected to him deeply, which is wrong. To shouldn't be there. ஸோ எப்படி கரெக்டான ஃபார்ம்? the news affected him deeply. The loud noise affected the baby and made him cry. Stress can affect a person's health. The movie affected me so much that I couldn't stop thinking about it. So, affect to someone is wrong. Next one, number 3. Call, email, message, text. இந்த வேர்ப்ஸ் கூட டிரெக்டாக நீங்கள் ஒரு பர்சனை சேர்க்குற பட்சத்தில் to என்ற ப்ரிப்போசிஷன் இணைக்கக்கூடாது.
call to someone is wrong. அப்போ எப்படி வரணும்? Call someone, not call to someone. ஓகே, ஸோ கால் என்பது வேர்பாக, மெயின் வேர்பாக யூஸ் பண்ணப்படுற பட்சத்தில் நீங்கள் டு சேர்த்து someone சேர்க்கிறது இல்லை. See this sentence, I will email to you the homework after class. Email to you is wrong. To என்பது அங்கு வரக்கூடாது. ஸோ எப்படி வரணும்? I will email you the homework after class. She texted her friend to say she was running late. Texted to her friend is wrong. He called his mother to wish her a happy birthday. He called to his mother is wrong. Please message me when you arrive at the station. Message to me is wrong. So எப்படி? Please message me when you arrive at the station. But நீங்கள் இந்த வேர்ப்ஸை மெயின் வேர்பாக யூஸ் பண்ணாத பட்சத்தில் to வச்சு someone சேர்க்கலாம். For example, send email to someone. Write message to someone. இந்த மாதிரி சொல்லலாம். See the example sentences. I will send an email to you after the meeting. ஸோ இந்த இடத்துல இமெயில் என்பது வேர்பாக வரல, ஒரு நவுனாகத்தான் வருது. an email, ஒரு இமெயில். ஓகே, I will send an email to you after the meeting. She wrote a message to her friend about the summer camp. Okay, so call, email, message, text இவற்றை வேர்பாக யூஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் நீங்கள் டு சேர்த்து someone சேர்க்கறது இல்லை. டு என்ற ப்ரிப்போசிஷனை அவாய்ட் பண்ணணும். Okay, keep that in your mind and make your own sentences. You have to share your own sentences in the comment section so that we can see them. Number 4, most of people, most people. The correct one is most people. இந்த இடத்துல most of என்ற preposition யூஸ் பண்ணுறது wrong. See the sentence, most of people enjoy spending time with their friends and family. That is wrong. Of வருது mistake. Most people enjoy spending time with their friends and family. At the meeting, most people agreed with the new plan. In summer, most people go to the beach to relax. See the next one. Most of என்று வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் the, my, this, that, etc. இவற்றை சேர்த்து plural அல்லது uncountable noun சேர்க்க முடியும். எப்படி? Most of the students passed the exam. Most of my friends live near my house. Most of that story is true. Got it? So most of the students என்றா ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நிறைய பேர், மாணவர்களில் அதிகமானவர்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றா என்னோட நண்பர்களில் அதிகமானவர்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் தட் ஸ்டோரி என்றா அந்த ஸ்டோரியில் அதிகமான பகுதிகள். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப்னு சேர்த்தா நீங்கள் த, மை, திஸ், தட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சேர்த்து அடுத்து வரக்கூடியது நவுன் ப்ளூரல் அல்லது அன்கவுண்டபிள் நவுனாக இருக்கணும். மோஸ்ட் பீப்புள்னு தனியாக வந்துச்சுண்டா அதிகமானவர்கள். ஸோ அதில் ஒரு குரூப்பை எடுத்து நீங்கள் பிரிச்செடுக்கலை, பட் ஒரு ஃபுல் குரூப்பை எடுத்து அதில் அதிகமானவர்கள் என்று சொல்கிற பட்சத்தில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று வருது. I hope that you can understand. If not, let me know it in the comment section. உங்களுக்கு புரியலன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக comment sectionல மென்ஷன் பண்ணுங்கள். Okay, I will explain it more. Move on to the number 5, which is last Sunday, next Sunday. Is it correct? Or on last Sunday, in next Sunday. The correct one is the first one.
ஸோ லாஸ்ட் என்று வந்து நீங்கள் ஒரு டைமை சொன்னால் அல்லது நெக்ஸ்ட் என்று வந்து சொன்னால் அந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நவ் see on என்று நாங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு டே என குறிப்பிடும் பொழுது. எக்ஸாம்பிள், I went to the beach on Sunday. Our meeting is on 2nd of November. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் டே என சொல்லும் போது on யூஸ் பண்ணுவோம். in எங்கே யூஸ் பண்ணுவது? We met in January. They got married in 2020. அதாவது ஒரு மந்த், ஒரு இயர், சீசன் இவற்றை சொல்லும் முன்னாடி in என்ற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஒரு நாள் அல்லது மந்த் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் லாஸ்ட் அல்லது நெக்ஸ்ட் இவற்றை யூஸ் பண்ணினால் அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒன்னோ இன்னோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. Say the example sentences. I went to the beach last Sunday. We met last month. They got married last year. Let's meet next week. இந்த இடங்களில் நீங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay, next move on to number 6, which is enter. அட verb யூஸ் பண்ணும்போது enter plus a place. a place குறிப்பிட்ட பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. enter into a place, enter to a place இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவது தப்பு. It's wrong. Okay, see this sentence. They entered into the room. ஸோ enter என்று சொல்வதே உள்ளே போவது தான். ஓகே, உள்ளே போதல் என்றது தான் enter என்ற வேர்ட் சொல்லுது. ஸோ திரும்பவும் நாங்கள் into என்று சொல்லுது இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் போடுவது தவறானது. ஸோ they entered the room. they entered the room. ரூமுக்குள்ளே போனாங்க. திரும்பவும் into என்பது வருவது இல்லை. Next one, we entered the airport at 8 p.m. We entered the airport at 8 p.m. So enter into என்றும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். In some exceptional places இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ராக்டுக்குள்ளே ஒரு அக்ரீமெண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்டர் ஆகிறீங்கண்டா அதுக்கு நீங்கள் into சேர்க்கணும். பட் ஒரு பிளேஸ், ஒரு ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறத into என்று சொல்கிறது இல்லை. See the examples. They entered into a contract with a second party company. He entered into a dance competition last month. Have you got it? Let's move on. It's the 7th one. Reach என்ற verb கூட ஒரு டெஸ்டினேஷனை நீங்கள் குறிப்பிட்ட பட்சத்தில் to என்ற preposition unnecessary. ஓகே, ரீச் என்பது சென்றடைதல் என்ற மீனிங்கில் வருது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் திரும்பவும் to என்று சேர்க்க வேண்டியது இல்லை. Say this sentence. We reached into the city before the evening. So it's wrong. We reached the city before the evening. ஸோ ரீச் என்று வந்தால் டிரெக்டாக நீங்கள் எங்கே போய் சேர்ந்தீங்க என்ற பிளேஸை குறிப்பிடணும். They reached London late at night. After climbing for hours, we reached the mountain peak. The travelers reached the island before sunset. We reached the hotel just in time for dinner. Make your own sentences and let me know them in the comment section. I'm waiting for your own sentences. Number 8, approach. Approach என்ற verb யூஸ் பண்ணி someone or something என நீங்கள் இணைக்கிற பட்சத்திலையும் to என்ற preposition சேர்க்கக்கூடாது. Approach to someone, approach to something is wrong. See the sentence. The train slowly approached to the station. To the station is wrong. So எப்படி வரணும்? The train slowly approached the station. She approached her teacher to ask a question. A storm is approaching the coast. He approached the podium with confidence. The cat quietly approached the bird. So,
approach plus someone or something வர்ற பட்சத்தில் இடையில் to என்ற preposition நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Number 9, pay someone. pay someone, ஒருவருக்கு நீங்கள் pay பண்ணுறீங்க என்று சொன்னால் pay to someone என்பது mistake. Example sentence, I will pay to the cashier after buying the groceries. Is that correct? Pay to someone is wrong. Pay to the cashier is wrong. I will pay the cashier after buying the groceries. She paid the driver for the ride. They promised to pay the workers on Friday. அப்போ pay plus person வர பட்சத்தில் to என்பது வராது. Pay for something என்று நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். எதுக்காகண்டா buy என்பதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்வதற்கு, அதாவது ஒரு பொருளை வாங்கியதற்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் pay for something. ஓகே, pay அதுக்கு பிறகு ப்ரிப்போசிஷனாக for யூஸ் பண்ணி அந்த பொருள் something நீங்கள் சொல்லலாம். See the example sentences. He had to pay for the broken window. We paid for the tickets online. She paid for her new phone in cash. Next, the last one. It's the 10th one. Consider என்ற verb கூட நீங்கள் something சேர்க்கிற பட்சத்தில் about என்று சேர்க்கக்கூடாது. Consider something. That is correct. Consider about something is wrong. We must consider about the weather before planning the trip, which is not correct. About என்ற preposition இங்கே வரக்கூடாது. We must consider the weather before planning the trip. She considered the offer carefully. They are considering a new design for the project. Considering a new design. Considering about a new design is wrong. No need of about here. Next, thinking. So, consider, think. இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட சேம் மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணப்படுது. Thinking about something is correct. But consider something. Don't use about. See the sentences. I'm thinking about my future career. She is thinking about the problem all day. They were thinking about the new plan during the meeting. ஸோ இவை இரண்டும் சேமாக இருந்தாலும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்று பார்த்தீங்கன்னா, கன்சிடர் என்பது ஃபார்மலான பிளேசஸில் யூஸ் பண்ணப்படுது. They are considering a new design for the project. Thinking about என்பது கேஷுவலான பிளேசஸில் யூஸ் பண்ணப்படுது. She is thinking about the problem all day. Understood? ஸோ இவை எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் பார்த்து உங்களோட ஓன் சென்டென்சஸை உருவாக்கி பாருங்கள். ஆக்சுவலி ப்ரிப்போசிஷன் என்பது இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான ஒரு லெசன். பிகாஸ் அதில் நிறைய எக்ஸெப்ஷனான பிளேசஸ் இருக்குது. நாங்கள் பேசிக் ரூல் என்று படிக்கிற விஷயம் நிறைய இடங்களில் மாறுபட்டு யூஸ் பண்ணப்படுது. ஸோ அவற்றை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் கற்கணும். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் உங்களோட மைண்டில் வைத்து கொள்ளணும். மெமரைஸ் பண்ணுவது ரொம்பவே ப்ராப்பராக இருக்கும். ஓகே, அத்தோடு அவற்றை நீங்கள் உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களோட மைண்டில் அவற்றை ஈஸியாக பதிய வைத்து கொள்ளலாம். ஓகே, அதே போல் நிறைய சென்டென்சஸும் ஓனாக எழுதி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த லெசன் ஃபார் டுடே அண்ட் let's meet with another important grammar lesson again. So I expect your comments in the comment section, and also if you like this video, don't forget to click the like button and share with others as well. Let's meet again. Until that, take care.